The interview and it's coming out and my phone has been mental for the last 48 hours and I've got a funny feeling it's going to be exactly the same now. So this is the first interview following the release of BUTF. It is Karan Aujla and Tru Skool exclusively here on the Dips Bamra show, BBC Asian Network. First of all, man, Bobo badaiyan hame album diya, man. How you feeling? Thank you, man. Thank you. I'm feeling amazing, bro. It's been so good, man. Ask Paji, how's he feeling, man? Paji, how you feeling? I'm just so relieved because, we only just got this finished. And then as soon as it's finished, it's like a few days later, it's out. So, from all the work that we've both put in, then to get the response it's had, it's just been the best response ever, really. It's just been amazing. You were like, I want to show that the UK still got it and I want to show what I'm about. Do you feel you've achieved that? I mean, 100%, bro. Like, honestly, jehdi cheez assi sochde sige oh to kite vadiya hi bani hai the album, like excitement bhi bahut sigi bhai naal kam kar di. Last time apan mile si, like, I told you, like I can't wait for this. 1 saal lag gaya te koi 1 din nahi lag gaya, 1 mahina nahi lag gaya. 1 saal di mehnat apni sareyan di, meri bhaji di, right? Today is the day we put that picture up because that was the first day me and Karan met in person. Yeah, that's crazy. 1 year exactly today. Yeah, and to be honest, to me, man, it doesn't even feel like a year, you know what I mean? Like, the time went by so fast and it was fun, man. Just working on it together was so much fun, man. Like, I want to work on the next one now, bro, Yeah, man. I'm coming there, bro. I'm coming. I'll be there in 2 weeks. Nice. Yeah. Good. Listen, let's talk about the album. So one thing I've noticed in terms of lyrical content, it's really deep, man. That is some really deep personal stuff that you're talking about. And you've done two things that I don't think people probably expected. Folk, and the other personal. Was that something that you really wanted to show in this album? This is what I wanted to talk about. Jehde lyrics are obviously apne idharle jehde jump lagi jo aake gaye jo bhi hai na, even Canada, North America, everywhere, even in the UK, right? Most of the people, they get some of the lyrics but not all of it. To be honest, man, jadon main likhan lagda mainu idda hunda bhi koi tok bane, like at least something so everybody can relate to it. Meri story bhi hai par wo cheezaं sare naal bhi ne, so I just tried that whole combination, you know what I mean? Like, we tried to put it together and yeah, man, it came out nice. आओ सज्जे खब्बे यार मूरे पुलिस दी जिप्सी आई क्या फिरदे महाली विच चलदा निप्सी आओ सज्जे खब्बे यार मूरे पुलिस दी जिप्सी फिरदे महाली विच चलदा निप्सी यारियां च नदियां नी बाड़ियां कुड़े चुगली चलाकी सातों जानती नी जरी मित्तरां दी गल बात तां गोरीए क्योंकि इत्थे आली गल कदे उत्थे नहीं करी पैंदी सुनदी आ फिर कूक गोरीए जिथे हो जे औजले दी उंगल खड़ी मित्तरां दी गल बात तां गोरीए क्योंकि इत्थे आली गल कदे उत्थे नहीं करी आओ इत्थे आली गल कदे उत्थे नहीं करी ਮਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਮਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾਵੇ ਕੁੜਤਾ ਜੋ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਕਦੇ ਉੱਤੜੀ ਦਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਕੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ So with you, you're someone I know very, very particular in the way that you work. What was it like working with Karan, and what kind of leeway did you give him? What kind of did you do that this time? First of all, working with Karan, like, we didn't even have like one negative thing, not even one. You know what I find funny? Because now I know Karan, he goes to sleep late and wakes up late, so he's a nighttime guy. We was always do the 7 a.m. starts. So I would say to Karan, can you get here for 9 a.m. sharp every day? And he was coming, so I realised how that must have been weird for him to be doing that.
Yeah, because we met for the first time, and I couldn't even say like, "Oh, paji, or whatever." You know what I mean? I was like, "Yo, you know what, guys? Yo, we gotta be up at 8, man, because it was an hour drive from Birmingham to Derby." But yeah, man, we did it the first week, and duje week to 11 bajan lage si hota. Yeah, and then that's when he decided, okay, I think we better get a house in Derby. Then they moved here. Wow. Then it was easier, man. So, but that was funny. But in terms of recording Garden, you know, I was like, "Do you want to do it?" And he's like, "Yeah, I'm ready right now." And he was just in and out. And any takes he had to do again, he was just ready for it. I mean, he did say that he doesn't know how it's going to go and stuff because he's got his own process where he normally records, and this way is an old school traditional way. You know, because I was trying to get an authentic vocal, you know, and Garden smashed it, especially on the Ford song. Yeah, that's the best performance on the whole album, and that's just 100% Garden raw and natural. ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਸ ਗੀਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ. Do you know what? In a really, really good way, people have to hear the album 2, 3, 4 times to understand it. Ek time they're listening to the music, then it's like, oh, but we're listening to Karan as well, and another talmel kidda ho raha hai, how are they coming together? Yeah. Hang on. Then they're trying to listen to the lyrics. Hang on, man, fair gana. It's genius. Yeah. You know what, Dips? Like, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ style ਸੀਗਾ already, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ any day. My only reason going to Tru Skool Paji is because I like him as a person. He doesn't care about nothing, man. He has to like the guy to do music with him, you know what I mean? Like, I know that for a fact, so. That's why I thought, okay, Garden style with my music, let's try this out. This could be really interesting. So we were thinking the same thing. That's why we both did this. And I'm glad we did it because it's just been amazing. ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨਾ ਖਰੋ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮਦਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਖਰੋ ਪੀਂਗ ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹਲਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਧਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਧਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਮੇਲਣਾ ਸਿੱਖੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਤੇ ਤੋਂ ਚਾਲਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਅਜੇ ਪੀਚੋ ਖੇਲਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਨਖਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਧਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਧਾਰਾ ਮੰਗਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ Karan, you're type of artist who can release music. Kalnu, parso, doesn't matter. We can do this, right? Machine, you are gitani machine. I see Jodo Marji release kata, and I think people got used to that. But then the album, the announcement, and it's like, hale aayi nahi. Flane di aa gayi, wo di aa gayi, aa gaya, wo aa gaya, hale nahi aaye, 2 mahine ho gaye, 4 mahine ho gaye, and then you had to put out there. Trust the process. Like in the social media world that we live in, jitte sara kuch honi chahiye. Exactly. Was it difficult for you to at times trust the process? See, man, like ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਦੱਸਣਾ like I was like, yo, you know what I mean, whoever loves my music, whoever loves me, they will wait for it no matter what, you know what I mean? So and they did it, man. Like ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ bro ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ we're doing all this for you guys, man. Like ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਲਬਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ it's ruling the charts everywhere, man. It's number 2 in Canada on Apple Music and first day it was number 3 in the UK, number 6 in Australia and number 1 in India. It actually went to 2 for like over a day, like, which is, you know, it's not normal. So seeing that stuff just makes me happy. You know, Punjabi gaane jadon mainstream gaane de vich aake khadde a, I think number 1 is Drake's CLB and number 3 is Donda. But Kanye West then number 2 te thoda bhra baitha vi reha. Love it mate, love it. aur ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਕਰੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਐ ਫਸਲ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਐ I
ਐਲਸੀ ਤੇ ਲਾਏ ਤਾਜੇ ਤਾਜੇ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਗੋਰੀਏ ਓ 60 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੱਜਰਾ 60 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੱਜਰਾ ਭੈੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਓ ਦੇਖ ਲੈ ਨੀ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਾ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰਾ ਲਲਕਾਰਾ ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਫੋੜਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਨੀ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਾ ਤੋੜਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਲਕਾਰਾ ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਫੋੜਦਾ फार्मर बेबे हाउस वाइफ नी आओ फार्म ते मुर्गा ते फार्मर लाइफ नी आओ पुछदियां पूरे ड्रम कित्थों आए ने आपदे जोगे तां असीं मोटरां ते लाए ने आओ पैलना करां जे लड़ू मूरों आकड़े नी नक्के वांगू आउणा दियां थां मोड़दा आओ देख ले नी बैरी दियां हेटां तोड़दा नी मेरा ललकारा ते फराटा फोड़दा देख ले नी बैरी दियां हेटां तोड़दा नी मेरा ललकारा ते फराटा फोड़दा. Let's talk about the music, yeah? All in all, you guys did 12 songs. Chugondu was a nice little surprise single. Karan, what was your favourite song and what was the most difficult song that you found to do? To be honest, man, I can't. Like, so many people ask me this question. I cannot pick one, man. सारे गाने अपनी अपनी स्टोरी है जितना पर I cannot pick one, man. I'm sorry, you know. What was the hardest one then? Suk was saying that you had to sing in an old school way. We know which one. Even they can do it, some people can't. To be honest, because I think feeling up, buddy. Yeah. Feeling up, lende hone hor goriye jatt da swad lende. So if you notice that song in every verse, oh, Paji ne main to full and prakhad ke gaya bhi idda gona. I mean, so it was kind of hard for me. It was new, but we made it happen, man. I couldn't believe myself, you know what I mean? It sounds sick. When I've been playing that song to people before it came up, Feel the Flavor, every time they'd hear Karan in the verses and he's doing, you know, the way he sang the verses, I'm not going to sing it, and people were like, yo, that's Karan Aujla. They were like, that's sick, you know, they were so impressed with how he sang the, because that was the first time he tried that style of singing, so it was 100%. I didn't even know that I could do that, you know what I mean? Like, Paji made me do it, man. I did it, you know what I mean? Main to lagda bhi nahi siga bhi idhan hi harkatam hi lag jani hai, so Paji made it happen, man. Hun lagya karni hai agle gane de. Now you've experienced that, you came to the UK, you've touched base with Suk, he's made you do things that you haven't done. Now you've gone away. How does that make you feel as an artist? Do you feel that, yeah, man, I've grown now? Yo, I feel like I've achieved a lot, man. With this album and the last 1 year, I feel like I've learned a lot, you know what I mean? Like, music-wise, tarjan-wise, udda bhi, jini cheezain bhi. Album ki hundi hai is way different than singles, you know what I mean? And it was my first album. I could have dropped an album a year ago or like 2 years ago, but I wanted to do it the proper way and I wanted to do it how I wanted it, you know what I mean? So, ek tarah di cheez sigi, par yeah, man, it feels good, man, to be honest, man. I don't have no words, you know what I mean? Like, I'm just happy, bro. Oh, beri belpuna jo start kar de sada naam sun kabrat kar de oh, beri belpuna jo start kar de sada naam sun kabrat kar de ਘਰ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਮਾ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੈਲ ਪਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਹ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਹ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਆਓ ਮੂਹਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੂਹਰ ਲਾ ਜੇ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਨੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਓ ਯਾਰ ਬਸਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਭੁੱਖੇ ਗੋਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਬਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਓ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਓ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੱਚੇ ਆਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ Are you looking forward to getting out to perform these tracks?
100%, bro. That's the next thing I'm excited for. And another thing that I'm excited for is the videos, bro. The videos are coming out soon. We're going to decide what video to drop next, and we're probably going to drop a poster in the next couple of days. Well, Jameli Salala go with Bolli, man. That's a fire. I can hear it on the dance floor right now, man. Originally, I'm going to shoot that song in the UK, but we'll see how it goes. That's an issue there because Karan's been saying for months, I'm going to come to the UK and we're going to make a video for that song. Yeah. But people are reacting to it and they want it right now. So now, exactly. That video's not been shot yet. No. But we'll figure it out, though. Trust the process. Just tell them. Exactly. Trust the process. We're coming to the UK. We're shooting Bolli here, man. One of my favorite tracks on the album is 80 Degrees, man. I just thought it was just creative. The way it was produced, the way you sang it lyrically. 80 Degrees is a vibe. Yeah, man, we changed that song a couple of times, actually. We had that idea, that tarj, but and I feel like that's one of the different songs on the album. Now that meri awaaz aaya te udan da groove bhi jehda bhaj ne music banaya jehdi beat diti hai and apni jehdi Amal Kuriya odi vocals de naal sara combination. I don't think udan da kuch aaya hale tak, and you know what, I can tell you a story about that song, about why people call Karan the guitar machine. Here's one example. Karan was getting here for 9, but I was starting at 7. I started making that beat, but I got a bit late, and I was like, Karan, give me like half an hour, I'm just making a beat. He's like, yeah, no problem. So he was just sitting there chilling, and I'm just concentrating making a beat. And Karan's just there doing this, nodding his head. I remember that, man. And he's just nodding his head, and I'm like, yeah, cool. He goes, you sound sick. I'm like, oh, thanks. And I'm working, and he's like, he goes, yo, I've just made a chorus. I'm like, what? And then 20 minutes later, he goes, oh, I've just made a whole song on this beat. Yeah, man, that was fun. He wrote a whole song in like 30 minutes whilst I was making the beat just there and then. I was like, I've never seen that before, man. I've never seen nothing like that before, man. That was just crazy the way he did that. So that's why he's a guitar machine, man. Now you know, man. Hey, tell me what to do. I know you feel it too. I lay it down for you. Don't mind making a first move. Your skin on top of mine, the way it melts inside. Let's not pretend, oh no. Sana tera 80 degrees na karo, tal ja please na karo, karaudi band mundiyan de knees na karo, tal ja please na karo, ni tease na karo, please na karo, ni uth diya kahal je ch cheese na karo, o nooriye ni aap sardul varega, inna sochna bareek na karo, sana tera 80 degrees na karo, tal ja please na karo. The intro and It's a Hustle. There's a lot of you in there. There's a lot of personal stuff in there, you know. Mahdi and Galan, Bedi and Galan. Was that important to put that in the album, to tell people who your parents are, who your family are, what they told you, what their real life Galan were to you, and what their dua and their advice was? Because it really hits home. 100%, man. You know what I mean? Like every time मेरी try होती है मेरे किसी भी तरह का गाना होवे, even if it's a चकमा गाना, sad song, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ try ਹੁੰਦੀ ਹੈ at least 4 ਤੋਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ sense ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. So Jua track, I was actually in India when that just a hook came to my mind. And I was like, yo, this is sick. Like ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੂਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ like I don't like this sometimes people think when you talk about it, sometimes people think, oh, this guy wants sympathy or like all the other stuff, you know what I mean? Like ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਣਾ ਚੱਕਮਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ. ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਅੜਨ ਹੋ ਜੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ
we shouldn't do this, man. Like, apni ek community hai, we should support each other. That's what I think, you know what I mean? And we're not out here to hate nobody. And je koi karda bhi hai, to aap ta has ke lange da bhai hath jod ke, because I feel like life's too short to hold grudges and to hate somebody, man. And we're just out here trying to work and put this work out there. ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਗਈ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੀ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you know what I mean? So I feel like we should all appreciate it, you know what I mean? So, and that's what my thinking is, and hopefully ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ thinking ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ। I just want to add, like, some of the things he said in this album are crazy, man. And some of them relate to me on a personal level. Like last night, I posted something on Janik, like he said in the Jua song. ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਲਾਈ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ, ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਕਰਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗ ਮਾਰਦੇ। That's pretty much like ਕੋਈ ਵੀ friend circle ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, like it's just like if you feed them milk, whatever amount, they will drink the milk and then dunk you too, you know what I mean? So like, but basically he said, this is how it is. Like, this is what I've been going through, you know what I mean? So I've seen that, because he said blatantly that I've experienced it. Like, if you think this guy got a bad character, you know, don't give him something, because after he's taken it, he's going to sting you after taking what you gave him as well. Exactly, yeah. ਇੱਕ ਬਿਗ ਕਾਕਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆ ਗੇਮ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟੇ ਦੀ ਆ ਗੇਮ, ਵਿਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਲੱਗੇ ਆਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਟੇ ਦੀ ਆ ਗੇਮ। ਆਓ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਬੇਲਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੂਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੂਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ। You said Gayori Bunde Sochadea, he's looking for sympathy. I'm going to say this on a personal level. Yeah, allow that, because you have an art that you can think of something, you can feel something, you can write it down. Koi kar sakta hai, te badde badde kalakar hai who can't do it. You can keep doing it, man, and keep spreading that fun and that positivity. Enjoy making music, man, because there might be a time yaar I don't feel this, but just keep doing what you're doing, man. It's working 100%, man. ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, you know what I mean? Brilliant. So, final words about the album? You know, I don't know what to say. I'm actually lost for words. The more you listen to it, the better it gets. Yeah. Trust me on that one, man. You're going to be addicted to it, man. That's it. Exactly. ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਸਵਾਦ ਲਓ, ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਸਵਾਦ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। Tru Skool, Karan Aujla, thank you very much, man, and thank you, brother. In the UK, man, take care. I'll see you in 2 weeks, man. See you too. Yeah. All right, take care. BBC Asian Network.